Musalia Mudavadi, our Prime Cabinet Secretary, ministers present, CEOs of our mobile operators, ndugu wananchi wote na mahasla wa taifa letu la Kenya, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo jameni nione. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Fund hii ama hazina hii, chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address, asiyekuwa na hati miliki ya shamba ama kitu kingine chochote, mwenye hana logbook, mwenye hana ndugu ambaye anajulikana, yule mwananchi wa kawaida pia na yeye anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini, na anaweza kuendesha biashara yake ama anaweza kujisimamia kwa njia ile amepanga mwenyewe. Leo mimi nafurahi ya kwamba hiyo ndoto ambayo tuliongea na Wakenya wakati wa campaign ya uchaguzi leo itatimia. Najua Wakenya mamilioni wamejipanga na simu. Nimeambiwa tayari hapa ya kwamba Wakenya 160,000 tayari wamejaribu kutafuta kama hii pesa iko tukiwa tunaketi hapa. Tayari wako kwa ile mtandao wanangojea. Na mimi ninafurahi ya kwamba leo tutakuwa sawa kama wananchi wa taifa la Kenya. This is the fund that is going to equalize all the people of Kenya so that every citizen can know that they matter and they count as a citizen of the Republic of Kenya. Mimi nataka niwashukuru watu wengi waliochangia ili tuweze kufika hapa. Tumekuwa na mikutano marefu ya masaa mingi na mabank, na nataka nishukuru Kenya Commercial Bank, Family Bank wamekuwa na sisi katika safari hii. Nataka nishukuru our mobile operators, Safaricom, Telecom, Airtel, na sio watu ambao ni wafanyikazi, CEOs wenyewe wameketi na mimi masaa marefu tukifikiria ni vipi tutawafikia Wakenya wale wako chini, kwa sababu tumekubaliana hii mpango ni bottom up. Lazima tuanze na chini ndio tuweze kutembea na kila mtu. Nataka niwashukuru wale wote waliohusika pamoja na sisi tukipanga hii mpango wa Hustler Fund. Leo ni siku ya furaha sana kwangu kwa sababu leo tutawafungua Wakenya wa milioni waliofungiwa minyororo ya madeni ambayo hawawezi kulipa. Na ndio nataka niseme ya kwamba furaha yangu, and I truly want to say I am grateful to the many leaders
CEOs of companies, our banks, our mobile service operators, and all the other people who have come together so that we can fashion this Hustler Fund in the manner in which we have arrived at today. If there has been a demonstration of patriotism, I have seen it in the formulation of the Hustler Fund. It is not common, it is not always that competitors sit together to agree on a product that is not necessarily their own product. I have seen Safaricom sit down with Airtel, sit down with Telecom, people who are competitors, companies who are competitors. They have products, but they have sat down out of patriotism, out of minding for the ordinary people of the Republic of Kenya. And all of us have come together so that we can have a Hustler Fund that will give a chance to millions of Kenyans. Gentlemen, I want to say thank you very much. I truly, truly appreciate your sacrifice, your commitment. You have put many things aside. You have come. If it was your personal interests or the interests of your companies, you would not have been with us. But you put the interest of the people of Kenya beyond or above the interests of your own companies. And I want to say the government of Kenya appreciates, I appreciate from a personal level that together we have worked on this fund, and all of us are committed to making sure that it succeeds so that we can unlock the potential that exists in the millions of Kenyans who have the wherewithal, the knowledge. Mama Atieno here, Mama Susan here, and many of the other people who want just an opportunity for them to do and upgrade their business. And the biggest constraint, and we all know, is access to affordable credit. Today, we are walking the journey as a nation to begin the journey to a single-digit interest rate in the Republic of Kenya. This is a momentous occasion that today we have a product that does not need application, that does not need guarantee, that does not need an approval by a committee, that does not need nothing. It just needs a citizen, his phone or her phone, and a track record, and they can borrow as much as they want, so long as they keep to a track record. Today, we are replacing the collateral system that has always been built around title deeds, logbooks, and securities. Today, we are starting the journey to build a collateral system that is built on credit scoring, that every citizen can grow their credit scores. They don't have to own no title, they don't have to own no logbook, but they can access credit if they work on their credit ratings. Mimi nataka niwashukuru sana kwamba tunaendelea pamoja. I want to thank the other banks who have come along. Equity Bank have made announcements. Cooperative Bank and all the others have made announcements they will support this product, and many other banks. I want to welcome them and say this journey belongs to all of us. There are no exclusions in this journey. Let me say a couple of things about the Hustler Fund. It is important so that Kenyans can know why the Hustler Fund. Number one, today we have approximately 8 million Kenyans that cannot access credit because of their bad credit rating or history. And a friend of mine keeps telling me, every angel has a past and every sinner has a present, has a future.
So even if in the past you have not been good at credit and you have been locked out, and 8 million of Kenyans have been locked out from the credit system, the government of Kenya, the Hustler Fund, is giving you a second chance to begin again. That is why we said in the Hustler Fund, nobody will be excluded. There will be no exclusions. Everybody will be given a chance. And I want to ask, those of you who will be given a second chance, please do not abuse that second chance. Use it well. It will work for you. It will work for your future. It will work for your business. It will work for your family. I want to encourage each and every one of us. Kwa sababu nimesema Hustler Fund, hatua yetu ya kwanza ni kwamba kuna watu wa Kenya milioni 8 wamefungiwa nje ya kupata mkopo ya aina yoyote, kwa sababu pengine walikopa wakateleza, hawakulipa. Wengine walikopa ikaharibika biashara. Tumesema hawa wa Kenya milioni 8 wataongezeka na wale wa Kenya wengine karibu milioni 10 na kitu, wote karibu milioni 22. Kila mmoja wetu atakuwa na nafasi ya kukopa kutoka Hustler Fund. Number 1. Number 2, wakati tumezunguka Kenya mzima, watu wengi walizungumza kuhusu madeni ambayo iko na riba ambayo hawawezi kulipa. Na sababu ya madeni haya, Wakenya wengi wakaingizwa kule kwenye CRB. Wakenya zaidi ya milioni 15 wako kwenye CRB. Na ndio hawa tumesema tunafanya kazi na all the lenders, wale ambao watu wanatoa mikopo, ili tuwafungue Wakenya hawa watoke katika hiyo minyororo ya CRB na tubadilishe ile mambo ya access to credit, isiwe ni mambo ya blacklisting, iwe ni mambo ya credit scoring, so that everybody gets a chance to rework their credit scoring and to rework their present, looking into the future. Na kwa sababu hiyo kwamba Wakenya wengi walihangaika na mambo ya Shylock, anakuitisha 10% per day, akikuonea huruma 5% per day, wale lenders wengine 1% per day. Ukifanya 1% per day inakuja 360% per year. Wakenya wengi wanahangaishwa na haya mikopo. Ndio tukasema we must have a product that has a rate that is friendly and that is affordable to the majority of Kenyans. Tumeketi chini na mobile operators na wametuambia ya kwamba inawezekana. Tumeketi chini na ndio nimetangaza hapa ya kwamba pesa ya Hustler Fund, hakuna mtu atapata faida. Serikali haitafuti faida. Tunatafuta vile hiyo Hustler Fund itakuweko leo, iwe kesho kutwa, na ipatikane kwa yule ambaye amepata leo, na yule atapata kesho, na yule atapata mwaka ujao. Na ndio tumesema tutaweka riba ama interest ya 8% per year, kumaanisha ni 0.002% per day. Tunatoka 5% per day ya Shylock, tunatoka 1% ya wale lenders wengine on average, tunaenda mpaka 0.02% kwa Hustler Fund. Kumaanisha, and let me repeat, kwa sababu kuna watu wengine wanasema ya kwamba tulisema pesa ni ya bure. Mimi nataka niwaulize, kama ulikuwa unalipa interest rate ya 1% per day, ukiambiwa ulipe 500 times lower interest rate, si hapo inakaribia na hapo, si ndio? Kwa sababu we have made interest 500 times lower
than the average interest rate in the market. And that interest is going to serve only two purposes: to make sure that we can run the fund, and to make sure that the fund is available and is growing tomorrow to benefit the next person. That is the only cushion we have put in this rate. So, issue number 2 about Hustler Fund, it has the lowest ever interest rate in the Republic of Kenya in any system. Number 3, tumekubaliana vile vile ya kwamba hii mahasla wengi wakienda kutafuta pesa wanauliza maswali: baba yako ni nani? Unajulikana na nani? Unajuana na chief? Wapi logbook? Wapi title deed? Wapi guarantee? Wewe kuna mtu anaweza kukuandikia? Tukasema hii Hustler Fund itakuwa tofauti na zile funds zingine, kama ile ya youth enterprise, ile ingine ya women enterprise inahitaji mtu ya kugarantii, inahitaji saa zingine security. Tukasema hii ya Hustler Fund hakuna committee. Poleni wabunge, najua mlikuwa mnajipanga kuwa na committee ya kuendesha Hustler Fund. Tafadhali hakutakuwa na committee, tafadhali. Kuna wengine walikuwa wanajipanga mahali fulani, wanasema sisi ndio tutakuwa committee ile ya Hustler Fund. Tafadhali hakuna committee. Hii Hustler Fund haina bureaucracy. Nilikuwa nasikia watu wengine wanasema mbona hii fund haina secretariat? Hakuna secretariat kwa Hustler Fund, hakuna committee. Tumekubaliana technology ndio committee yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio committee itakuwa. Na vile na rekodi yako ya vile unakopa na kulipa. That is the committee. Your phone, yourself, and your record. That is the committee you need to borrow, pay, grow yourself in the Hustler Fund. Tumekubaliana. That is item number 3. There are no bureaucratic hurdles towards access. Jambo la 3 ama la 4, tumekubaliana ya kwamba as a country we have the lowest saving rate anywhere. Our savings as a percentage of GDP is between 10 and 11 and 12. Progressive countries like ours in other jurisdictions are in the region of 25, 30, 40%. China, for example, is at 55% savings as a percentage of their GDP. For us to grow our culture of savings, we must bring the culture of savings into business, so that as you do business, you are saving for tomorrow and the day to come. Kwa Hustler Fund, ukifanya biashara 5% inaenda kwa savings yako, na ni pesa yako, sio pesa ya mtu mwingine. Tunakusaidia, tunakuwekea pale mbele, utakutana nayo. Na hiyo pesa 5%, vile nimesema, ukiweka pesa yako, sisi kama serikali tunakusaidia kuweka pesa yetu na pesa yako, na hiyo pesa yote itakuwa yako. That's what we have said. I made a commitment that we are going to match. For those who are employed, their employers match their savings. For those who are not employed, the hustlers borrowing on the Hustler Fund, the government of Kenya is going to match your savings the same way employers match for their employees. We will consider the government of Kenya as your employer, and that is why we are going to match your savings 2 shillings for 1 shilling for every 2 shillings. And I have said to the maximum of 6,000 per year, if you save, we are going to give you 3,000 per year, so that we can build the culture of savings. And the mathematics that I have been shown is that if all goes well, and even if we have only 5 million people in the platform, we will save at least 30 billion shillings every year from those borrowing on the Hustler platform. This is the reason why, going into the future,
future, we must all understand that the only way we can invest in Kenya is that we must have savings, because that's the only way we can invest in a responsible manner. Tunakubaliana jameni? Jambo la tano, tumekubaliana ya kwamba apart from matching the resources we have also to progressively encourage. Wewe kama rating yako leo ni 1000, ukikopa mara 2-3 na unalipa vizuri, tunaongezea wewe ceiling inaenda 2000, alafu inaenda 5000, alafu inaenda 10000 mpaka ifike 50000. Ukisha kamilisha hapo, unaweza kupanda na sako yako. Tumesema SACCOs, those which are unregulated, chamas zile zingine ambazo hazina regulation, mpaka shilingi milioni 10 kwa chama yenu. Tumesema those which are regulated, kutoka milioni 10 mpaka milioni 100. Wewe ambaye unaendesha biashara yako kama SME, ukisha grow through the ranks, ama ukiwa pale tayari, product yetu ya ine itakuwa ni pesa ya SME kutoka shilingi 100,000 mpaka shilingi milioni 50 kwa mtu mmoja ambaye anakopa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba Tuesday ambayo inakuja, tunapitisha kwa cabinet startup fund, startup bill tunapitisha kwa cabinet, so that we can begin to attract and to provide and to de-risk startups, especially those which are on the digital platform. We can work with them, and we will make sure that startups, and I can see many people are clapping here because they are in that category, startups will have a chance to be funded, because today we have many ideas, we have many interventions, we have many apps that don't go very far because there is no startup capital. We're going to make sure that we have a startup capital, and I am happy we have members of parliament here. They will help us so that next week when we pass it in cabinet, it will go to parliament, so that we can be able to take our investment and our opportunities to the next level. I also want to thank our members of parliament, because they did their job in making sure that the Hustler regulations, Hustler Fund regulations, were approved in record time. To thank also the Central Bank of Kenya for the necessary approvals, so that we can all deliver on this very, very important project. As I say that, mama huyu Susan ameniambia amesomesha, hustle yake imemsaidia kusomesha watoto wake, lakini wote wako nyumbani kwa sababu hakuna ajira. Na ndio sababu vile vile, mbali na kupanga mambo ya biashara, vile vile tumesema tutaweka mipango yetu kwa mambo ya housing, kwa mambo ya agro processing na value addition. Na ndio sababu tuko na mpango ya Dongo Kundu, tuko na mpango ya Naivasha pale kwa industrial city, tuko na mpango ya special economic zones katika taifa letu la Kenya, na vile vile tuna invest kwa mambo ya kilimo, kwa sababu nia yetu, apart from growing our businesses, we must also create opportunities for the young people of our country to have jobs, so that we can move together as a nation. Nataka muelewe ya kwamba tunapanga haya mambo yote kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru Wakenya wote kwa ile support mnatupatia, kwa maombi mnatuombea. Na mimi nataka niwaulize wale wote, sisi tuliopiga kura pande zote, tujue ya kwamba haya mipango yote ni mipango ambayo itafaidi Wakenya wote, bila ya kujali nani alipiga kura mahali gani. Sisi wote sasa ni Wakenya, mandugu wa taifa moja, na tunataka tutembee pamoja hivyo. Sijui kama tunaelewana.
Na mimi nashukuru hata wakati nilifuatilia mjadala kule bunge, hata wabunge wa upinzani walikubaliana na sisi ya kwamba Hustler Fund ni fund ya muhimu ambayo itaweza kuwasaidia Wakenya tukienda mbele. The bipartisan approach to important national issues is a very welcome development. It demonstrates the maturity of our democracy, and we must build on it so that we can eliminate any hurdles to our progress as a nation that are negative and that do not benefit the people of our great nation. So tushirikiane namna hiyo. Hapa Nairobi tumekubaliana na huyu governor wenu. Mulisikia mama Susan akisema ya kwamba ananyeshewa mahali anafanya biashara, mvua inamkaranga nini. Tumekubaliana na governor ya kwamba Nairobi hii tutajenga soko zingine 20 Nairobi County, ili tuwasaidie hawa wafanyabiashara waweze kuwa na mahali pazuri pa kufanya biashara, mahali kuna heshima, mahali kuna mazingira yenye iko na afya, na mahali kila mtu anaweza kuendesha biashara yake kwa njia mzuri. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tuondoe madharau katika taifa letu la Kenya. Kazi ni kazi. Hata kama kazi ya jamaa ni kidogo, huyo pia tumheshimu na tumpangie vile hiyo biashara yake inaweza kufanyika kwenye mazingira ambayo iko na heshima. That we are going to do together. Na vile vile niseme ya kwamba tumekubaliana na Deputy President ya kwamba this Friday tuna launch ama tuna gazette Nairobi Rivers Commission, tuweze kusafisha mito yetu ya Nairobi na kuzibadilisha iwe economic hubs of the city, not the back na kule mahali kuna uchafu. Tutapanga hiyo mambo yote, mambo ya city ya Nairobi tutapangana na nyinyi. Lakini ule jamaa alisema ana exaggerate, so tuta exaggerate hiyo mambo ya maendeleo ndio iende haraka haraka ule muungwana alivyosema huko. So nawashukuru sana kwa kunisikiza. Na sasa mimi najua wakati mimi naendelea kuongea wengine wanasema mazee hii tuko tunataka hii pesa itatoka saa ngapi? So nafikiri tuko pamoja na watu wengi wako on the ready. So asanteni sana na watakia baraka ya Mungu na tutaonana tena. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Bosi, kabla uondoke tafadhali kwa heshima nilie tusaidie hapa tu unveil na usonge tu hapa kidogo tafadhali, Your Excellency. So we are going to unveil. Mtu anisaidie na tenje ya boss tafadhali. Simu ya boss ndio tuone for the first time Hustler 1. Very nice. There you go. Mtu wa kamera tafadhali, watu wa media. But before we do this, maybe it's important we just play a video so that those who don't know how to do the process, they can watch. We watch together, and then after that, Your Excellency, you can be the first one to borrow. So kindly, if you have the video ready, kindly. Hustler Fund ni mradi wa serikali unaowezesha watu binafsi na wafanyabiashara wadogo kupata mikopo ya bei nafuu na kuweka akiba kupitia simu. Kupitia mradi huu, unaweza kupata mikopo kwa urahisi uweze kutimiza mahitaji yako na ya biashara